Hello students, welcome to another session. I'm Rajvinder Kaur, English mistress from GMS Rurki Kala, District SBS Nagar. In today's session, we are going to read Lesson 4 from your English book. The lesson name is A Gift for Christmas. This is part 2 of the lesson. We have covered part 1 in the previous session. So, students, before we start, have a look at this picture. Do you remember these? The long hair and watch from our previous session? I hope you do. ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਦੀ ਹੀਰੋਇਨ ਆ ਮੇਨ ਕੈਰੈਕਟਰ ਆ ਡੈਲਾ ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਗॉट ਪ੍ਰੀਟੀ ਲੌਂਗ ਹੇਅਰ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਨੀਜ਼ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਕਟ ਵਾਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਮੇਨ ਕੈਰੈਕਟਰ ਜਿਮ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਥੀਸ ਟੂ ਥਿੰਗਸ So, before we start reading the story further, let's have a recap of the previous session. In the part 1 of this lesson, we studied that Jim and Della are husband and wife. They live in extreme poverty as Jim earns only $20 a week. Della wants to buy Jim a nice gift for Christmas, but she could manage to save only $1.87. Now, this amount is not enough for Della to buy a nice Christmas gift for Jim. The couple has two prized possessions: Della's long hair and Jim's gold watch. In the last lines, we read that Della has quickly gone out. पिछले सेशन 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਮ ਔਰ ਡੈਲਾ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਹੈ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਪਾਉਂਦਾ ਡੈਲਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਮ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਦੇਵੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਪਾਈ ਸਿਰਫ $1.87 ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਹੀ ਉਹ ਬਚਾ ਪਾਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹ ਬਚਾ ਪਾਈ ਆ ਡੈਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਗਿਫਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਪਲ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਡੈਲਾ ਦੇ ਲੰਬੇ ਵਾਲ ਔਰ ਜਿਮ ਦੀ ਇੱਕ ਗੋਲਡ ਵਾਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਔਰ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡੈਲਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਓ ਅੱਗੇ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੈਲਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਗਈ And now let us get into the reading of the lesson. She stopped at a shop with the sign Madame Sofrino, hair goods of all kinds. The shop was located on the second floor. Della ran up the stairs. Will you buy my hair? Asked Della. I buy hair, said Madame. Take your hat off
and let me have a look at it. Down came the brown cascade. $20, said Madame, lifting the beautiful hair with her experienced hand. Give it to me quickly, said Della. Della spent the next 2 hours in the stores eagerly looking for Jim's present. She found it at last. It surely had been made for Jim and no one else. There was no other like it in any of the stores. It was a platinum watch chain, simple but well made. It was worthy of the watch. As soon as she saw it, she decided that it was the right present for Jim. She paid $21 for it and hurried home with the 87 cents that remained. When Della reached home, pleased with the present, she grew nervous as she thought calmly about what she had done. She looked at the reflection in the mirror long, carefully, and critically. She brought out her curling irons and began to curl her hair carefully. The tiny curls made her look like a schoolboy. If Jim doesn't kill me, she said to herself, before he takes a second look at me, he'll say, I look like a boy. But what could I do? Oh, what could I do with $1.87? At 7 o'clock, the coffee was made and everything arranged to get dinner ready. Jim was never late. Della sat on the corner of the table near the door with the watch chain in her hand. Then she heard his step on the stairs. She turned white for just a moment. She prayed, please God, make him think I'm still pretty. The door opened and Jim stepped in and closed it. He looked thin and very serious. Poor fellow. He was only 22 and he was burdened with a family. He needed a new overcoat and he was without gloves. Jim's eyes were fixed on Della, and there was an expression in them that she could not read, and it terrified her. It was not anger, nor
surprise. He simply stared at her with a strange expression on his face. Let us now understand the meanings of some new words. First word is cascade. Cascade is flowing like a small waterfall. ਇੱਕ ਝਰਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਗਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੈਸਕੇਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸਕੇਡ ਡੈਲਾ ਦੇ ਬਰਾਊਨ ਹੇਅਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦ ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਈਗਰਲੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਕਸਾਈਟਿਡਲੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸੁਕ ਹੋ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਕਸਾਈਟਿਡਲੀ। ਵਰਦੀ, ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋਣਾ। ਦੈਨ ਨਰਵਸ, ਵਰਿਡ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਕਾਮਲੀ, ਪੀਸਫੁਲੀ, ਯਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ। ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ, ਵਿਦ ਡਿਸਅਪਰੂਵਲ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਟਰਨਡ ਵਾਈਟ, its face losing color because of fear, shock or anger. ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਗੁੱਸਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਉੜ ਜਾਣਾ। burdened, weighted down, ਯਾਨੀ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੋਣਾ। terrified, scared, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਿਆ ਹੋਣਾ। and the last one is stared, watched without blinking, ਯਾਨੀ ਬਿਨਾਂ ਅੱਖ ਝਪਕੇ ਘੂਰਨਾ। And now it's time to understand the text. When the previous session ended, we saw that Della is quickly going outside. She's quickly going somewhere. ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ Della. And in the starting of this session, we come to know that she has reached at the shop of Madame Sofrino to sell her hair. इस शॉप ते डेला अपने लंबे वाल बेचण आई है। Now this experienced lady examines Della's hair. They are really long and beautiful, and offers $20 for them. Della ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ $20 ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। And Della is more than happy. ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲੇ 2 ਘੰਟੇ Della ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੋਰਸ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਮ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। And at last she finds it. The gift that she has selected for Jim is really unique. What is the gift? It is a platinum chain for Jim's gold watch. Della ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਿਫਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਫਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਮ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ। ਸਿੰਪਲ ਮੇਡ ਹੈ ਬਟ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਚੇਨ and it looks like that it's made for Jim's watch only. And she pays $21 for this chain and comes back home with remaining 87 cents. So $20 ਦੇ ਡੈਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਵੇਚੇ। $1.87 ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ $21 ਉਹਨੇ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਐਂਡ 87 cents ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। Now she comes back home and she's very happy with the gift she has bought. But when she is thinking about the hair, she grows nervous. Della imagine नहीं कर पा रही कि जिम ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। She takes out the curling irons and begin to curl her short hair.
ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿੰਗਸ ਜਾਂ ਕੁੰਡਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। And when she finishes doing this, she again looks at herself and realizes that she looks like a schoolboy. ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। And then she thinks about Jim's reaction ਕਿ if he spares her, ਅਗਰ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, then still ਉਹਨੂੰ ਲੜਕੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਆਵਾਂਗੀ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ that $81.87 were not enough। ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਫਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੀ। ਐਂਡ ਨਾਓ it's time for Jim to come home. It is 7 o'clock and Della makes coffee for Jim and arranges everything for the dinner. And she knows that Jim never gets late. And she sits at the corner of the table near the door and waits for Jim. And the present, that chain that she have bought, is in her hand. ਹੁਣ ਡੈਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ ਜਿਮ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਫੀ ਰੈਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹ, ਔਰ ਡਿਨਰ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਟੇਬਲ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜਿਮ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਚੇਨ ਵਾਚ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਆ ਔਰ she is waiting eagerly for Jim. And then she heard that Jim was climbing stairs. Jim ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਟੇਅਰਸ ਚੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਡੈਲਾ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਮ ਦੇ ਸਟੇਅਰਸ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ, she grows very very nervous. ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਉੜ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ that please God make Jim think that I'm still pretty. ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਜੇ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਾ, ਜਿਮ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵਾਲ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਜੀਬ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸੋਹਣੀ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ। And then we see that the door opens. Jim comes inside and closes the door. ਔਰ ਜਿਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। We see his appearance, how he is a thin and serious person, and he is aged only 22. And the people of his age are making merry, but on the other hand, Jim has a burden of a family on his shoulders. He has a family to support. He needs a new overcoat and gloves, but still, as his salary is not enough, he cannot afford. Jim ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਥਿਨ ਐਂਡ ਸੀਰੀਅਸ। ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਲਵਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਸਿਰਫ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਲੜਕੇ ਮਜ਼ੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਹੀ ਲੁਕਸ ਐਟ ਡੈਲਾ ਐਂਡ he is in utter shock. He is not angry. He is not surprised, but he is kind of expressionless. Della बिल्कुल समझ नहीं पा रही कि जिम
ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ। ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਡੈਲਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘੂਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਡੈਲਾ ਦੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲਾਈਕ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡੈਲਾ ਦੇ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੁਣ। ਐਂਡ ਵੀ ਕੈਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ that he loved Della's hair, and now when they are gone, he is in utter shock ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡੈਲਾ ਇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੈ। And now is time for vocabulary enhancement. You have to fill in the blanks with the suitable words. The first blank is happiness is to sorrow as strength is to muscle, lion, weakness, strong. Second, touch is to strike as whisper is to shout, kill, quiet, or anger. Third, snow is to white as honey is to light, bee, sweet, or tree. Fourth, deep is to shallow as bold is to dull, strong, timid, or loud. Bear is to cub as horse is to lamb, fawn, foal, or kid. Herd is to deer as bunch is to people, chicken, kettle, or keys. Horse is to neigh as lamb is to bleat, screech, roar, or yell. Haste is to delay as honor is to king, judge, shame, or prize. Puppy is to dog as fawn is to bear, wolf, duck, or deer. And last one is victory is to defeat as vague is to lose, definite, virtue, or fame. Ready with your answers? Let's match them. I'm reading out the sentences one by one. First, happiness is to sorrow as strength is to weakness. Second, touch is to strike as whisper is to shout. Third, snow is to white as honey is to sweet. Fourth, deep is to shallow as bold is to timid. Fifth, bear is to cub as horse is to foal. Sixth, herd is to deer as bunch is to keys. Seventh, horse is to neigh as lamb is to bleat. 8. Haste is to delay as honor is to shame. 9th, puppy is to dog as fawn is to deer. And the last one, victory is to defeat as vague is to definite. Enjoying? Let's do one more. It is a grammar exercise. You have to fill in the blanks with the phrases given in the box. Let me read out the phrases for you. Will you dash my dog when I am away? You should dash and make plans for your future. Third, while swimming in the sea, dash for sharks.
Fourth, he was depressed after his accident, but with time, life began to dash. Fifth, dash the light, I want to read. Sixth, dash the light, I want to sleep. Seventh, I shall dash my visit to Delhi till the weather is fine. And the eighth one is, the new officers dash many suggestions. Let's match the answers now. Will you look after my dog when I'm away? Second, you should look ahead and make plans for your future. Third, while swimming in the sea, look out for sharks. Fourth, he was depressed after his accident, but with time, life began to look up. Fifth, put on the light, I want to read. Sixth, put off the light, I want to sleep. Seventh, I shall put out my visit to Delhi till the weather is fine. And eighth one, the new officers put forward many new suggestions. And as we come to the end of today's session, it's homework time. You have to answer these following questions from the text we have covered today. ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਣੇ ਹਨ। So the first question is, describe the present Della bought for Jim. Second is, how did Della manage to buy the gift? Third is, what did Della think when she looked at herself in the mirror? And the last question is, what was Jim's reaction on seeing Della's hair gone? So you have to do these questions surely to check your understanding of today's session. As today's session closes now, I wish to thank all of you for your patient and attentive listening. I hope that today's session was enjoyable and the text we have covered today is clear to you. ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। Keep learning till we meet again.